Hi Telangana students, how are you? First year intermediate? Yes, and I think you are following my videos well. So we have successfully completed one complete chapter, that is physical world and measurements, including all the numericals and already I have entered into the second unit, that the second chapter, that is motion along a straight line. Okay na? So దాంట్లో మనకి ఒక ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది. Let us complete the concept chapter. Okay, and then we can go to the 2 marks, 4 marks, and if at all 8 marks, and of course problems అండి. సో మనం ఫస్ట్ వీడియోలో, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ of the second unit, that is motion along a straight line, we have completed up to, I think, yes, yes. So we have completed up to average velocity, instantaneous velocity, average acceleration, and instantaneous acceleration. Okay na? Simple. And rate of change of displacement, that is rate of displacement, is velocity, dx by dt. It is also called as instantaneous. Like rate of change of velocity, dv by dt, is instantaneous acceleration or simply acceleration. Average acceleration వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే v2 minus v1 by t2 minus t1. అలాగే అక్కడ average velocity x2 minus x1 by t2 minus t1. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో నౌ లెట్ us కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ అండి, ద కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? సెకండ్ పార్ట్ అండి ఇది. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వీడియో ఆఫ్ ద మోషన్ అలాంగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. This is video second one. Okay, still we are in the concept only. Concept. Start చేద్దామండి. Telangana students, are you ready? Right అండి. Now let us see some kinematic equations. So these are some kinematic equations for freely falling bodies. Okay na? Now what is meant by kinematics? Studying about the pure motions of the body without considering the force into contact. Okay, only we will be studying the pure motions of the body. Pure motions మాత్రం చదువుతాం. ఆ మోషన్కి కారకాలు ఏంటంటే మనం ఇందులో చదువుతాం. డైనమిక్స్లో మళ్ళీ చదువుతాం అనేది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ, మ్యాథమెటికల్ అండ్ ఫిజికల్స్. బట్ హియర్ కైనమాటిక్స్ ఓన్లీ ద ప్యూర్ మోషన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఫోర్స్ అనమాట. రైట్. సో ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సి రిగార్డింగ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్, some important things you have to consider, that is sign convention. See, sign convention is చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు? For example, in physics, what we will do is upward direction is taken as positive, downward direction is taken as negative. In any case, in mathematics kuda chudandi, even in light chapter also take this is positive and this is negative. Okay, so these are the general sign conventions we will be adopting in physics. Okay na? So upward direction positive, downward direction negative. In the same fashion, A kuda ante. Acceleration due to gravity upward positive, downward A is equal to negative. This sign convention be following throughout this chapter, and ee chapter mattam ee sign convention follow avutanu nenu. Upward positive, even the velocity also, even the height also. Height, velocity, upward direction positive, downward edaina indi చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Even the velocity positive, even height positive, downward direction, even height negative, even velocity negative. Okay na? So this is the sign convention. We will be following the sign convention. Upward direction positive, downward direction negative. Okay na? Right andi. Now for freely falling bodies we have the following equations andi. ఒకటి v is equal to u plus, తర్వాత ఇంకో విషయం అండి, డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. v is equal to u plus at గ్రాఫికల్ ద్వారా. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకి సెపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, గాబరపడకండి. అదవుతుందా? ఇది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే. సెపరేట్ వేర్ సెపరేటింగ్ ద వీడియోస్. 2 మార్క్స్ వేరేగా, 4 మార్క్స్ వేరేగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, విఏక్యూస్. అలాగే లాంగ్ క్వశ్చన్స్ 8 మార్క్స్, అక్కడ మళ్ళీ డెరివేషన్స్. అందుకోసం మీకు ఇక్కడ మిక్స్ చేయట్లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. మళ్ళీ ఈ డెరివేషన్ ఉంది కదా, v is equal to u plus at, బై యూజింగ్ గ్రాఫ్స్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. అలాగే s is equal to ut plus half it square గ్రాఫ్. ఓకేనా? సో సెపరేట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ సెపరేట్, ఎందుకంటే ఇది మిక్స్ అయిపోయింది అనుకోండి మీకు అర్థం అవ్వదు.
This is only concept. In separate videos I will be deriving and also explaining the 2 marks. This is the first equation, v is equal to u plus at. Second one, v square minus u square is equal to 2as. Same sign convention andi. Upward positive, downward negative, height, velocity. ఇది కూడా height, velocity, negative downward direction, acceleration. అదవుతుందా? These are the sign conventions will be following. Next, third one, s is equal to ut plus half at square. So these are the general ఇంకోటి కూడా ఉంది. Sn is equal to u plus a into n minus half. That is the distance of nth second. అది కూడా కావాలని తీసుకోవచ్చండి. Sn is equal to u plus a into n minus half. ఓకేనా? ఈ 4 జనరల్గా కాల్డ్ యాజ్ ఫర్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఏంటిది, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. ఏ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అర్థమవుతుందా? అంటే సేమ్ వాల్యూ. ఏ కాన్స్టెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ సేమ్. అదవుతుంది మీకు. సో కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్, v is equal to u plus at, v square minus u equal to 2as, s is equal to ut plus half at square, sn is equal to u plus a into n minus half. Now we have to know this term. Derivation మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీకు, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, తెలంగాణ జాగ్రత్త వినండి మీరు. ఈ డెరివేషన్స్ మళ్ళీ సపరేట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మనకి. v is equal to u plus atకి ఏవైతే మీకు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో సిలబస్లో కొత్తగా పెట్టాడో డెరివేషన్స్ ఏవైతే అడుగుతున్నాడో అవన్నీ మళ్ళీ సెపరేట్గా మీకు సాల్వ్ చేస్తా. ఇది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ వీడియో. నౌ హియర్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ యూ. కొంతమంది పుస్తకాల్లో యూ బదులు u0 వాడరండి, రెండు ఒకటేనండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ u0, ఐ యూజ్ u ఓన్లీ. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ బుక్స్లో u బదులు u0 వాడారు. ద యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ u యాజ్ u0 లేదా v0. బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. Don't, you can follow this also, nothing wrong. In new books they are following instead of initial velocity తొలి వేగాన్ని యూని u0 కానీ v0 అనుకోండి, రెండు ఒకటే. బట్ ఐ విల్ ఫాలో u ఓన్లీ. సో ఇక్కడ u అంటే ఏంటంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, తొలి వేగం, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ v ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ, తుది వేగం, final velocity of the body, that is final and after a time interval t. Now inke migile a acceleration. A is equal to acceleration, that is v minus u by t, rate of change of velocity, final minus initial by t, acceleration. Tarvata s displacement, s is the displacement. ఇంకేం మిగిలే n distance traveled in nth second. Okay, nth second distance traveled in nth second distance, of course. And sn means that's what distance traveled in nth second. sn is distance traveled in nth second. మిగతా అన్ని టర్మ్స్ అన్ని చెప్పేసాను కదా. అండ్ t is of course time అండి, అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఐల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ ఆల్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకేనా? ఈవెన్ వెలాసిటీ ఆల్సో, ఈవెన్ హైట్ ఆల్సో. బికాస్ డెరివేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు దాని సంగతి ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. వై హ్యావ్ టేకెన్ అప్వర్డ్, పాజిటివ్, డౌన్వర్డ్. క్లియర్? చెప్పేసి అర్థమవుతుంది కదా. యూ ఇస్ ఇన్ చాలా పుస్తకాల్లో, ఇప్పుడు కొత్త పుస్తకాల్లో యూ బదులు v0 వాడారు లేదా u0, బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఐ విల్ బి యూజింగ్ u ఓన్లీ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఐ విల్ బి యూజింగ్ v. చెప్పేస్తాను చూడండి. రైట్ అండి. సో దీస్ ఆర్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్. ఓకేనా? చెప్పేస్తున్నానండి అన్నీ. రైట్. నా అండి డెరివేషన్ సెపరేట్గా మళ్ళీ అలాగా మీకు చెప్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూ ఈక్వేషన్స్ అండ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ యూ నీడ్ టు లర్న్. నౌ లెట్ us గో టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి. ఇందులోనే మనం మిగిలిపోయింది, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్ వన్, గెలీలియోస్ ఆడ్ నెంబర్ రేషియో అండి ఫర్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్.
ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ అండి. దీంతో మనకి ఈ చాప్టర్ కూడా మోషన్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ కాన్సెప్ట్ పార్ట్ అవుతుంది. కాన్సెప్ట్ పార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. రైట్ అండి, రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. సో లెట్ us go to the last part అండి in this concept, that is Galileo's ratio. Galileo's ratio for freely falling bodies దేనికోసం తెలుసా ఇది? ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం ప్లీజ్. ఫర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. దిస్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. గుర్తుపెట్టుకోండి తెలంగాణ స్టూడెంట్స్, యూ కెనాట్ అప్లై ఫర్ unequal. It is only applied for equal. Underlining, I'll underline with red pen. Equal intervals of time. చూడండి, for equal, ఇదిగోండి underlining. ఓకేనా? It is applied for equal intervals of time only, not unequal. Equal అంటే ఏంటి? When time is equal to 1 second, next second, next second, అంటే అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ సెకండ్, సెకండ్ సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్, ఫోర్త్ సెకండ్, ఫిఫ్త్ సెకండ్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫార్. సో ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది, ఎవరు? ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. దానికి మాత్రమే గెలీలియోస్ రేషియో అప్లై అవుతుంది. యూ కెనాట్ అప్లై ఫర్ అన్ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. ఈక్వల్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్, నెక్స్ట్ సెకండ్, నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే 2 secondsలో, నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్లో, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సెకండ్. నౌ విల్ డెరైవ్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ బెటర్ మేనర్. ఒక డెరివేషన్ మీకు చేసి చూపిస్తానండి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ బెటర్ ఫ్యాషన్. Galileo's ratio, జాగ్రత్త చూడండి. సపోజ్ దిస్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. ఓకేనా? సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అండి. ఫర్ ఎనీ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఇది ఇస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ and let this B be the ground level lowest point. Now I'll give some explanation for, because concept card I have to explain, even though it's a derivation, I'll explain. So Galileo's ratio for freely falling bodies లేదా దీన్ని odd ratio. ఓకేనా? odd ratio is also called as odd ratio. దేనికి అప్లై అవుతుంది? ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం అండి, నాట్ అన్ఈక్వల్, ఫర్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ సెకండ్లో మనం ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నానండి ఈజీ మెథడ్ కోసం. తర్వాత సైన్ కన్వెన్షన్ యాజ్ యూజువల్ అండి. ఏం చెప్పాను ఇందా మీకు? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? మైనస్ జీ. ఓకేనా? అది అలాగే ఫాలో అవుతాం. అండ్ హైట్ కూడా మైనస్ హెచ్. వాట్ ఎవర్ హైట్ యువర్ ట్రీటింగ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఎస్ మైనస్. ఓకేనా? దిస్ సైన్ కన్వెన్షన్ బి ఫాలోయింగ్. తర్వాత జీ వాల్యూని ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫర్ సేఫ్ సైడ్ ఐ టేక్ 10 meter/second స్క్వేర్ అండి. జీ వాల్యూ ఐ టేక్ 10, నాట్ 9.8. జీ తీసుకున్నా చేయొచ్చు, మామూలు జీ తీసుకున్నా, బట్ ఫర్ సమ్ వాల్యూస్ టు ఫైండ్ ద రేషియో ఐ టేక్ దిస్ 10 వాల్యూ. సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేద్దామా? S1. S1 ఏంటి? ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మైనస్ S1, బికాస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ టేకెన్ ఇస్ నెగిటివ్. సో మైనస్ S1. ut ప్లస్ హాఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ 0. t ఫస్ట్ సెకండ్ టైం ఇది కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ 1 ప్లస్ హాఫ్ g డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ మైనస్ t స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 1 into 1 దట్ ఈస్ 1 స్క్వేర్. ఇది 0 మైనస్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది కూడా మైనస్ అవుతుంది, అర్థమైందా? మైనస్ 1/2. జీ వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాం? 10. t into t అంటే 1 into 1, 2 1s are 2 5s are. మైనస్ మైనస్ తీసేయండి. సో నాకు S1 ఎంత వచ్చిందండి? 5 meters. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, 5 meters అంటే ఫస్ట్ సెకండ్, నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే 2 seconds, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే 3 seconds. సో ఫస్ట్ సెకండ్ అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఎంత? 1 + 1 2. నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఎంత? 2 + 1 3. నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఎంత? 3 + 1 4. నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఎంత? 5. సో అలా వేసుకుందాం 1 by 1. నెక్స్ట్ దానికి కూడా అంతే వస్తుందండి. నా ఐ వోంట్ రైట్ మైనస్, బికాస్ ఫస్ట్ దానికోసం చూపించాను మీకు. మీకు కావాలంటే ప్రతి దాన్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, మైనస్ S2 సైన్ కన్వెన్షన్, అగైన్ ut టైం ఎంత? నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే 1 + 1 2. ఓకేనా? ప్లస్
1/2 g again same value 10. టైం మారిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ అంటే ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం మీద ఫస్ట్ సెకండ్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం. సో ఇక్కడ 2 పెట్టండి, 2 స్క్వేర్. సో దేర్ ఫోర్ ఇది అగైన్ 0. సో మైనస్ s2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 1s are 2 5s are 5 into 4 20. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్. సో 20 meters. సో నెక్స్ట్ ఎంత దూరం వెళ్ళిందండి? నెక్స్ట్ ఎంత వెళ్ళింది? 20 meters. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందండి? 20 minus 5 అంటే 15. Are you following the point? This is the main thing in Galileo's ratio, odd function. నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు వేసుకున్నట్టుగా ఇంకా ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిల్ చేసుకో, డైరెక్ట్ వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ s3 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? కెన్ యూ టెల్ నెక్స్ట్ s3? సేమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది 5 3 కదా, 3 స్క్వేర్ అంటే 9 అంటే 9 5s are 45. అదవుతుంది నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ అండి. మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా, మళ్ళీ యూటీ టీ ప్లేస్లో 3 పెడతారు. ఓకేనా? ఇది 5 times 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9 అవుతుంది. 9 5s are 45. సో నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది? 45. ఇక్కడి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఈ మొత్తం ఫస్ట్ సెకండ్, సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. సో ఈ మొత్తం దూరం 45. నా 45 minus 20 ఎంత? 25 meters. ఇది ఈ డిస్టెన్స్. ఇది ఎంత అవుతుంది? 25 meters. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెకండ్, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? s4 సేమ్ 5 into 4 4 is 16. సో 16 5 ఎంత? 80 meters. ఇక్కడ నుంచి అది ఫాలోయింగ్ 80 meters. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 80 minus 45 ఎంత అవుతుంది? 35 meters. Are you following the technique here? Galileo's ratio. So this Galileo's ratio for freely falling bodies for equal intervals of time, అంటే ఫస్ట్ సెకండ్, సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్, ఫోర్త్ సెకండ్, ఫిఫ్త్, ఇలా చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి చూడండి. చూడండి రేషియో 5:15:25:35 ఎలా ఉంది? 5 1s are 5 3s are 5 5s are 5 7s are. సో ఎలా ఉంది రేషియో? 1:3:5:7:9:11 ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చాయి చూడండి. 1 3 5 7 9. మరి ఇది ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం? ట్యాప్ ప్రాబ్లమ్స్. when you're writing in entrance examination, tap problem అంటే suppose a tap is there, from that drops are coming at equal intervals of time, టక్ 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 అని. అంటే ఒక ట్యాప్ నుంచి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఇలా పడుతుంటాయి సౌండ్ తోని, ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్ సెకండ్, థర్డ్. అలాంటి దగ్గర ఈ గెలీలియోస్ రేషియో చాలా బ్రహ్మాండంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ అప్లై ది గెలీలియోస్ రేషియో 1:3:5:9 odd function in the case of tap problems. రాస్తున్నాను, in the case of tap problems. So in the case of tap problems, Galileo's ratio is used. Note చేసుకోండి, very easy one and important also. అయిపోయిందా? రబ్ చేస్తాను చూడండి. 1 2 3 రైట్ అండి. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ అండి, దిస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఈక్వల్ ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ టైమ్, నాట్ అన్ఈక్వల్. ఫస్ట్ సెకండ్, థర్డ్ సెకండ్, fourth second, fifth second, sixth second, seventh second. In such cases only Galileo's ratio is applied, and specially it is used for tap problems. Okay na? So that's it andi. So that is the equation. Tarvata inka meeku last and final out undipoyindandi. Time taken to reach the ground. Okay na? Time taken to reach the ground for a freely falling body, adi kuda meeku చూపించేస్తానండి. And that will be the end of this chapter. Okay na? Next one, time taken. And for example, see here, this is the ground level, this is the height, this is the ground level. Suppose a body is dropped from here of mass m, let the initial velocity be u. ఇంత ఎత్తు నుంచి ఒక బాడీ కిందకి డ్రాప్ చేసి అనుకుందాం. బట్ వాట్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్స్? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ h is equal to negative and a is equal to minus g, downward direction. So following that you will apply the equation. Which equation? S is equal to time,
ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. టైం టేకెన్ టు టచ్ ద గ్రౌండ్. టైం టేకెన్ టు టచ్ ద గ్రౌండ్ ఎవరికి? ఫర్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఫర్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఓకేనా? సో therefore S is equal to ut plus half at square. S downward direction, therefore minus h. U initial was 0 into t plus half downward direction g minus t square. So minus h is equal to minus 1 by 2 gt square. Minus minus gets cancelled. 2 times h by g under root is equal to t. So this is the time taken by the body to reach the ground for a freely falling body, where h is the height of the body from the ground, g is acceleration due to gravity on the earth surface, then value and the 9.8 meter per second square or 10 if at all if is given, and h is the height. So with that formula you can calculate the time taken to reach the ground surface. So ఇవండి మనకి సెకండ్ చాప్టర్ సంబంధించినవండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆర్డర్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ మీకు ముందే చెప్పేశానండి, బిఫోర్ ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. రిలేటివ్ వెలాసిటీ కూడా చెప్పేసాను, గుర్తుంది కదా మీకు? సేమ్ డైరెక్షన్లో సపోజ్ టూ బాడీస్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రిలేటివ్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి? విఏ మైనస్ విబి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి సేమ్ డైరెక్షన్, విఏ మైనస్ విబి. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అంటే VB minus VA, same direction. Velocity of A with respect to B, same direction. VA minus VB. అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనుకోండి. సపోజ్ ఇలా ఒకటి, ఇంకోటి ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఇస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ A with respect to B? VA taking this as positive, this direction, and this as negative. So velocity of A minus VB, because VB is in opposite direction, this direction. Therefore, what is the resultant velocity? VA plus VB. This is velocity of A with respect to B. అలాగే velocity of B with respect to A ఎంత అవుతుంది? ఆల్రెడీ VB ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. సో మైనస్ VB minus of plus VA, because VA is in this direction, positive direction. So velocity of B with respect to A అంటే VB అంటే minus VB minus of minus V అంటే minus VB minus into plus minus VA. If values are given, you can put the values there. So this is the relative velocity concept for same direction, opposite direction. Same direction అయితే చూసుకోండి, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇది 100 ఇది 100 అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 0. Velocity of A with respect to this thing. Both are traveling same velocity, though they feel that they are at rest position. అది వీడు 100 ఇది 70 అనుకోండి, 100 minus 70 30 అంటే 30 అంటే ఎవరు? A is going 30 forward. అలాగే with respect to B అనుకోండి, 70 minus 100 minus 30. చూడండి, దేనికి కంగారు పడకండి. 70 minus 100 ఎంత అవుతుంది? minus 30 అంటే 30 ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్ సెకండ్ బస్. మైనస్ అంటే ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్, దిస్ ఇస్ ఫార్వర్డ్. సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. VA minus VB, velocity of A with respect to B. అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు B అంటే velocity of B with respect to A అనుకోండి, VB minus VA సేమ్ డైరెక్షన్లో. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైన్ కన్వెన్షన్, velocity of A with respect to అంటే VA minus of minus VB. సో VA plus VB. అలాగే velocity of B with respect to A అనుకోండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, ఇది ఆల్రెడీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో మైనస్. సో మైనస్ VB minus of plus VA. దట్ ఈస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ VB minus VA. దట్స్ ఆల్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్, సెకండ్ యూనిట్, motion along a straight line, new syllabus for the Telangana students. Okay na? Now after this video, in third video I'll be entering with 2 marks important questions and very very important. Okay na? Right.